Well, comrades, I would first like to bring you the greetings from workers and socialists in Ireland at this time when the working class in Greece is under enormous attack from international capitalism, with the Greek government acting as its open agent. Συντρόφοι και σύντροφοι, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς από τους εργαζόμενους, από την εργατική τάξη. Συντρόφοι και σύντροφοι, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς από την εργατική τάξη και τους σοσιαλιστές της Ιρλανδίας στο ελληνικό εργατικό. Οι οποίοι δέχονται μια πολύ μεγάλη επίθεση από τους διεθνείς καπιταλιστές και από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία δρά σαν φράκτορας τους. I also bring you greetings from the European United Left Group in the European Parliament. It's a group of 35 MEPs that is organized in that group. Και επίσης σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς από την Ευρωομάδα, η οποία έχει 45 ευρωβουλευτές και 35 MEPs in the group in Brussels. Okay. I would like to thank Asoee and Syriza for the invitation to speak tonight, which is a privilege for me. Θέλω να ευχαριστήσω την Ανάσα και το ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσκληση που μου έκανε να μιλήσω σήμερα, το οποίο είναι... We get regular reports in Brussels from the comrades in Syriza. We also speak to the members of the Greek Communist Party, and I get direct information from the comrades in XEKINIMA in Greece about the actual situation. Παίρνουμε τακτικές αναφορές Βρυξέλλες από τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης έχουμε και επικοινωνία με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά έχει και απευθείας επικοινωνία και με τους συντρόφους στην Ελλάδα από το ξεκίνημα. Now, of course, what is happening in Greece, the crisis here, has very strong echoes in Ireland particularly at the present time, and in Spain and Portugal as well. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη συνάφεια με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ιρλανδία, αλλά και στην Πορτογαλία και την Ισπανία. The massive financial bubble that was being built around the world in the financial markets with the United States subprime mortgage scam, for example, inevitably collapsed with the disaster that we now have as a result. Η τεράστια χρηματοπιστωτική φούσκα, η οποία διωγγώθηκε στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη με τις υποθήκες ψηλού ρίσκου, αναπόφευκτα έσκασε. And the crisis we have now is an inevitable crisis from the deregulation, the liberalization and the privatization of the neoliberal model of world capitalism. Και η κρίση η οποία έχουμε τώρα είναι μια αναπόφευκτη κρίση, η οποία είναι προϊόν της απορρίθμισης, της φιλελευθεροποίησης και της ιδιωτικοποίησης. And it's a world crisis, of course, and the response of the bourgeois, of the capitalist class, on a world basis is the same. The working class and the poor must pay. Είναι μια παγκόσμια κρίση και η απάντηση των καπιταλιστών παγκόσμια είναι μία και είναι κοινή, ότι οι εργάτες πρέπει να πληρώσουν. Now the Greek people are being told by the European Union Commission and by the capitalist media, follow the Irish example. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα διεθνή μίντια λένε στον ελληνικό λαό να ακολουθήσει το ιρλανδικό παράδειγμα. They say to the Greek workers, Ireland is a model of how you respond to a crisis, you must do the same. Λένε στον ελληνικό λαό ότι η Ιρλανδία είναι το πρότυπό σας και θα έπρεπε να κινηθεί με τον ίδιο τρόπο. So what has happened in Ireland? Και τι ακριβώς έγινε στην Ιρλανδία? For 10 years, from 1997 to 2007, we had an orgy of speculation on building land and in the housing market,
driven by the big construction companies and the big banks. Και αυτό που συνέβη στην Ιρλανδία, ότι είχαμε 10 χρόνια πρωτοφανούς κερδοσκοπίας και στην κατασκευή, και στην αγορά κινήτων και στο κατασκευαστικό τομέα από τις κατασκευαστικές εταιρείες. In Ireland there is a tradition that workers usually buy their own homes. And in that 10 years the price of an ordinary home for an ordinary worker increased 400%, 4 times. Στην Ιρλανδία έχουμε μια παράδοση όπου κάθε εργαζόμενος έχει το δικό του σπίτι και σε αυτά τα χρόνια η τιμή του σπιτιού για το μέσο εργαζόμενο αυξήθηκε 400%, δηλαδή 4 φορές. So the speculators and the bankers made incredible billions, but they've left a section of the Irish working class with mortgages for the next 40 years. Έτσι οι κερδοσκόποι και οι τραπεζίτες έβγαλαν δισεκατομμύρια κέρδη, αφήνοντας όμως τους εργαζόμενους με υποθήκες 40 ετών. Then they borrowed billions for more speculation, and of course inevitably the whole thing crashed disastrously. Και αγόρασαν υποθήκες για ακόμη περισσότερων δισεκατομμυρίων, αλλά τελικά They borrowed billions for more speculation and now it has crashed. δανείστηκαν περισσότερα δισεκατομμύρια για πλέον κερδοσκοπία και τώρα αυτό κατέρευσε. And the Irish government has now bailed out the banks, bailed out the speculators, and has started a massive attack on the living standards of the Irish working class. Και η Ιρλανδική κυβέρνηση έσωσε τους τραπεζίτες, έσωσε τους κερδοσκόπους και έχει ξεκινήσει μια σοβαρή επίθεση στις συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης. And for the last 18 months we have had in place, for the last 18 months we've had in place the biggest frame-up in Irish history. A frame-up is when the police take an innocent person and accuse them of a crime they did not commit. Και τους τελευταίους 18 μήνες είχαμε τη μεγαλύτερη σκευωρία στην ιστορία της Ιρλανδίας. Every day we have had massive propaganda in the capitalist press blaming the public sector, demonizing public sector workers. Να με συγχωρήσετε, ο σύντροφος Άρης μιλούσε στην Τουντούκα όλη την ημέρα σήμερα και χθες όλη τη νύχτα και δεν έχει άλλη φωνή. Ο σύντροφος από εδώ είναι τόσο, πώς το λένε, ρήτορας που τον ακούτε προφανώς. Ωραία. Yes. Yeah, no, our interpreters here, it's like the capitalist debt keeps getting recycled. Όπως το καπιταλιστικό χρέος λέει, ανακυκλώνονται οι μεταβατές μας εδώ. But comrades, for 18 months now, a year and a half, we've had a torrent of propaganda that public sector workers were overpaid, their pensions were too generous, there were too many of them. Και για 18 μήνες έχουμε τώρα μια τεράστια προπαγάνδα ότι για όλα αυτά ο δημόσιος τομέας, επειδή πληρώνονται πάρα πολύ, έχουν μεγάλες συντάξεις και πάει λέγοντας. It was a hate campaign to try to divide the public sector and the private sector workers. Ήταν στην πραγματικότητα μια καμπάνια μίσους με στόχο να διαχωρίσουν τους εργαζόμενους αυτούς που δουλεύουν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. And it was a preparation for what happened in the last 2 months, which was a savage cut of 15% in the salaries of public sector workers in Ireland.